deviations ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం. So see here x1 x2 xn అంటే ఒక random sample. What we are taking the random sample here. So what is x1 x2, what is x1 x2 xn? The random sample of n1 observations. అంటే ఎన్ని observations తీసుకోవచ్చు? ఒక x1 లో n1 observations drawn from the normal population and the mean is mu of x and the variance is sigma square x. So y1 y2n అనేది random sample అయితే x1 x2n లో n1 observations తీసుకుంటాం. దానిలో mu of x is mean and variance is sigma square, and y1 y2 yn, that is a random sample n2 observation of the normal population with mu y and sigma square y. రెండు తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అక్కడ n1 observations, ఇక్కడ n2 observation. Let x equals to n mu x sigma square x and y equivalent to n mu y sigma square y. Sampling distribution of x bar and y bar are respectively we can take in here. So see here x bar of equivalence of n mu of x sigma square x n1 and y bar equivalence n mu y by sigma square by n2. So this is x bar and y bar are two normal variates we are taking here. So then it is a linear combination of x bar minus y bar. So మనం x bar y bar తీసుకుంటేనే నార్మల్ వేరియట్ కి సంబంధించినటువంటి problems, and it is standard normal variate is now written as, we can write as z is equal x bar minus y bar minus e, the variance of e, x bar minus y bar by standard deviation. Standard the deviation that is c x bar minus y bar equals to n 0,1 we are taking here. So set up the null hypothesis. What is the null hypothesis? Yesterday I told you null hypothesis means H0. The alternative hypothesis is H1 or HTR. What we are doing HA means alternative hypothesis. H0, there is no significant between two populations. అంటే రెండింటి మధ్యన ఏం డిఫరెన్స్ ఉండకపోయినట్లయితే దాన్ని null hypothesis అంటాం. So mu x is equal to mu y, that is mu x into mu y is equal to 0. మల్టిప్లికేషన్ చేసినా కూడా. So e of x bar minus y bar is equal to e of x bar minus e of y, separate చేస్తున్నాం subtraction e of x bar minus e of y bar, that is mu x minus mu y is equal to 0 under null hypothesis. But v of x bar minus y bar is equal to, we are writing here v of x bar minus v of y bar. So that is v of x minus v plus v of y plus 2 covariance of x by y. Covariance తీసుకున్నప్పుడు v of x minus v of y తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. v of x bar plus v of y bar minus 2 covariance of x bar minus y bar into some sigma x square by n1 and sigma s square by n2 గా మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది. So since the two samples are independent, the covariance term vanishes from the equations here. V x bar minus y bar sigma square x by n1 sigma square y by n2. So there is a formula. What is that? Z is equal to x bar minus y bar by under root of sigma square x by n1 sigma square y by n2. That is infinity, but it is the condition of n is equal to n01. So if the calculated value of z is less than is the critical value at alpha percent significance level, then we అంటే 0. ఇప్పుడు చూడాలి క్యాలిక్యులేటెడ్ టేబుల్ వాల్యూ, క్రిటికల్ వాల్యూ మనం ఇక్కడ చదువుకున్నాం. డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చదువుకున్నామా వర్ష అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇక్కడ కూడా అంతే. క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్రిటికల్ వాల్యూ. అంటే క్రిటికల్ వాల్యూ కంటే లెస్ దాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే we do not reject x0. దానికంటే ఎక్కువ ఉందనుకో, గ్రేటర్ దాన్ అనుకో, we reject HO. So see here sigma square x sigma square x not equal to sigma square y and are unknown. They are estimated from the sample observations. So sigma square x is equal to square x minus s square x equivalents to, that is summation of x minus x bar whole square n1 గా మనం రాయడం జరుగుతుంది. So summation of s square, that is also summation of y minus y bar whole square by n1. There is a formula z is equal to x bar minus y bar by under root of sx square minus by n1 sy square by sy square, not n. This is the wrong. This is n2. Sx square by n2 here. That is n01 0,1 not 0.101. Sigma x square sigma y square is equal to sigma square. The two samples have been drawn a population the same population, the standard deviation z is equal
The statistics also reduced to here x bar minus y bar under root of sigma square 1 by n plus 1 by 2 that equal to n 0 comma 1, not point here n 0 comma 1. So see here one problem we have to do here. ఇప్పటిదాకా థీరమ్స్ నేర్చుకున్నాం, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. ఆర్ యు క్లియర్? Yes, sir. Okay. An agricultural scientist experimented on two varieties of crop, JP52 and JP34. He took a sample of each variety and recorded output in kilograms. Here is the summary of experimental results. Variety JP50 or rakam, JP52, JP34 sample size ichadu vadu. Sample size 4862. Average output kilo ki per acre ఎకరానికి 238 కిలోలు వస్తుందంట. JP52 250 కిలోలు వస్తుంది. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చారు 14.6 అండ్ 11.8. 14.6 అండ్ 11.8 కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో see here the average output between two varieties is significant difference at 5% level of significance. See here all of you. XY be the random variable denoting the crop as per JP52 JP2. X bar ఎంత ఇచ్చినాడండి ఇక్కడ? 238. S of x ఎంత ఇచ్చినాడు? 15.6. S అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 14.6 sir. N1 is equal to 48. This is wrong. N1 is equal to 48 they given. Avuna? Avunu sir. 56. This is 11.8. N2 is equal to 62. Correct? Correct. So set up the null hypothesis and alternative hypothesis. Rastam HO. There is no significant difference between output in the two varieties. Mu x is equal to mu y. Other than H1 or HA alternative, there is no significant difference between average between two varieties and crops mu of x. First చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి. Z is equal to x bar minus y bar sx square by sy square. ఇది ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చినాడు? 238 minus 256 అవునా? అవును సార్. ఇచ్చినాడు ఇక్కడ 14.6 division by 48 అవునా? అవును సార్. 48 11.8 by 62 అవునా? Yes sir. 238. చెప్పండి ఇది ఎంత వచ్చిందో నాకు. మేక్ ఫాస్ట్. సింప్లిఫై చేయాలి తొందరగా. ఇంతసేపా? మేక్ ఫాస్ట్. చేస్తే 6. ఓకే హియర్ సార్ చేస్తున్నా. value of Z at 5% level of significance is 2 tail. It is 1 point. అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా? నలుగురు ఐదుగురు చేస్తే తొందరగా వస్తుంది. మీరు ఒకటే చేస్తే ఎట్లా వస్తుందండి? మేక్ ఫాస్ట్. మిమ్మల్నేనండి ఒక్కరే చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళంతా వింటున్నారు. సో సీ హియర్ వైదేహి, లీవ్ ఇట్. One I will tell you. This is the value Z bar is equal to 6.96. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర? ఉంది సార్. లాస్ట్ పేజీకి పోండి. 5% ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ పోండి. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్
థీసిస్ లో లాస్ట్ లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి. లేవా? ఉన్నాయి సార్. అందులో లెవెల్ 5%, 6.9 లో లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూడండి. క్రిటికల్ వాల్యూలో 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లో 2-tailed, 1-tailed కాదు, 2-tailed. ఏం చేశారా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు టేబుల్స్ కనబడుతున్నాయా మీకు? ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద టేబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి సార్. అండి. పేజ్ నెంబర్ 215 సార్ చూడాల్సింది. అవును, 21 చూడండి ఒకసారి. 215 లో 5%. చూడండి ఒకసారి. నేను మళ్ళీ పోతున్నాను ఫిగర్స్ కి. టూ టేల్స్ అన్న చూడండి అమ్మా. క్రిటికల్ వాల్యూస్ లో ఇగో ఎక్సిడింగ్ ద క్రిటికల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, చూసారా? 2 tails అని లేదు కదా సార్. ఒక్క నిమిషం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది రైట్ టేల్. ఒక్క నిమిషం. లెఫ్ట్ టేల్ 0.01, 0.05 లో చూడాలి కదా మనము. అవును సార్. 0.05 లో చూడండి ఒకసారి. వస్తుందండి, ఒకసారి చూడండి. నేను రేపటి క్లాస్ లో నేను మళ్ళీ తీసుకొని చెప్తా. నేను 6.96 టేల్ చేస్తే 1.96 వస్తుంది. అర్థమైందా వైదేహి? ఓకే. 6.96 లో చూస్తే 1.96 వస్తుంది. సో 6.96 కి 1.96 కి ఎట్లుంది? బాగా డిఫరెన్స్ ఉందా, తక్కువ డిఫరెన్స్? సో సిన్స్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆఫ్ Z is greater than the critical value at 5% level of significance is 2-tail, we reject H. ఎందుకంటే 1 తక్కువగా ఉంది కాబట్టి రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం తక్కువ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? తక్కువ ఉంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అది క్లియర్? చూడాలో నేను చెప్తా. వెయిట్. P&E company sells the brand across the country. They wanted to know whether the sales of their brand and more than it's a rival brand. To study this, they have collected the information reacting to sales. The average sales and standard deviation sales and P&E form sample size of 185 cities and respectively 67367. Please silence mode. The figures are its rival brand from 185 cities or respectively 6210 and 567.2. And test the claim P&E company sales the average higher education of its rival. Test 1% level of significance. చూడండి, ఇక్కడ నేను అడిగింది చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 6735 X bar. Y bar ఎంత ఇచ్చాడు? ఇగో ఇక్కడ 6210 ఇచ్చాడా? 298.7. ఇగో ఇక్కడ 567.2. ఇక్కడ ఇగో ఇక్కడ 185 ఇచ్చాడు.
ఇక్కడ 185 ఇచ్చాడు. These the figures arrived brand 185 cities respectively. రెండింటికి 185 ఇచ్చాడు. రెండింటికి కూడా 185. Here, set up the null and alternative hypothesis. P and D, the company sale are no longer than the rival company on average. Mu of x less than mu y. Mu of x is greater than give y. One tailed. ఇక్కడ one tailed అన్నాడు. So problem రాసాం x bar minus y bar 67 35 minus 62 to 10. That is 298.7 whole square by 185. 567.2 whole square by 185. That is 11.14. So నేను once again మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు టేల్స్ ది. మీరు ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి చూడండి. మేక్ ఫాస్ట్. వాల్యూ కనిపిస్తా చూడండి. ఓకే 482.2 67.2 into 567. 11.14 వచ్చింది కదా. divided by 185.7. త్వరగా చేయాలండి. మనము 11.14 at 1% of level significance కదా. Alpha is equal to 0.01. Chi-square tables ఇది కాదు. Alpha is equal to 0.01 ఇది. ఇక్కడ చూడాలి. Point. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 11.139. అమ్మా 11.139 సార్. ఇది ఒక టేబుల్ లో చూస్తే 2.33 వస్తుంది. ఇది నాకు టేబుల్స్ ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు. నేను వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ చెక్ విత్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. 2.33 ఇది దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి నల్ హైపోథిసిస్ ఇస్ రిజెక్టెడ్. సో వి హావ్ రిజెక్టెడ్ పిఎన్ కంపెనీ ఇస్ హయ్యర్ దాన్ ద రైవల్ కంపెనీ అండ్ యావరేజ్. దిస్ ఇస్ ద దానికి దీనికి మధ్యన డీవియేషన్ బాగా ఉంటుంది, రిజెక్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే లేదు. హౌ టు సీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. హౌ టు సీ దట్ వాల్యూస్ ఇన్ ఆల్ఫా 0.001. Test for the difference of proper proportions here. Suppose we are taking two samples are drawn from two populations. Let x1 is the number of individuals possess a given attribute from a random sample of size n1 and x2 with the number of individuals possess a given attribute from a random sample size n2. So the proportion of the individual possess the given attribute, the first sample p1 is equal to x1 by n1, and the proportion of the individuals of the attribute is second sample x2 by n2, not x1 here. This is n2. Clear here? It is x2 by n2. We know that x1 by b n1 p1 x2 n2 p2. That p1 n p1 p1 q1 by n1 p2 p2 q2 n by n2 by n1 pn and n p2 q2 n by 2. Since for large samples p1 and p2 are asymptotically normally distributed, difference p1 and p2 and also normally distributed, the standard normal variate of the statistics p1 p2 is given by here. So z is equal to p1 minus p2 into e into p1 minus p2 SE, the standard deviation of the variance p1 minus p2 n01. Set up the null hypothesis. Again, there is no significant difference between the two population properties. P1 is equal to
P is equal to P. The P is equal to P1, P2, P3. What we have to write? Only two elements here. We are writing here P1 is equal to P2. Under HO, E P1 minus P2 is equal to E P1 minus E P2. That is P1 minus P2 is equal to 0. Then variance P1 minus P2, Vp1 plus Vp2 is equal to P1 Q1 by N1 and P2 Q2 by N2. And the covariance of the variance is Vp1 minus P2. We can write here P1 Q1 by N1 and P2 Q2 by N2. I am writing, I am sharing here. This is one P1 Q1 by this is I'm taking the P common here. This is PP get cancelled here. 1 by N1 plus 1 by N1 plus 1 by N2. Under the null hypothesis, we can take here the statistics is given by P1 minus P2 by just you have to remember the formula P1 minus P2 by N1 plus N2 equals to N01. So under HO, the population of the Z is the less than critical value at the alpha percent significance level. We do not reject HO. Otherwise, we can reject HO. Under HO, the population of the proportion P is known as an estimate of the sample information, and unbiased estimation is given by P caps x1 plus x2 by n1 plus n2, n1 p1 plus n2 p2 by n2 plus n2. This is the main formula you have to remember here. For example, we are taking here a random sample of 620 households from a Bangalore were asked whether they like to go to weekends. Out of them, 415 revealed they prefer go out on weekends. Another random sample of 980 households from Hyderabad were asked the same. Out of them, 524 revealed they go. Okay. The Bangalore households who prefer to go out on weekends in higher than Hyderabad households test for 1% of like level of significance. అక్కడ random గా 980కి 415 తీసుకున్నారు. ఇక్కడ 524 తీసుకున్నారు. 620కి 415, 980కి 524. So what is the number what they are asking here? Let X1 be the number of households from Bangalore to prefer to go on weekends, and X2 the number of households from Hyderabad who prefer to go by N. X1 here. What is X1? 415 by 620. Avuna? By 620. Another one 980 524. Correct? 524, 980. Okay, sir. 980. So that is a 415 by 620 is equal to 0.67, and the proportion of Hyderabad is 0.53. So now we are taking the set up the null hypothesis. First, we are doing. You have to write the proportion of the Bangalore households who prefer the greater weekends are no higher than out of Hyderabad households P1 less than P2, then Bangalore greater than P2. One tail. రెండే తీసుకున్నాం కాబట్టి one tail అవుతుంది. Under HO for formula ఇంతకుముందు చెప్పాం Z is equal to P1 minus P2 by PQ 1 by P1 plus P2. What is X1 plus X2? What is P? P అంటే ఏందమ్మా? X1 and X2 415 plus 524. N1 plus N2 620 plus 980. So Plus 9. 0.5869. 0.5869. That is P value 0.5869. What is here? How we can find Q? 0.4131. Tell me anyone? Q. Q1, Q2. What is Q1, Q2? What is Q? I am sharing again screen. P1 minus P1 by Q1 by N1, P2 Q2 by N2, 1 by N1 plus N2. What is Q1, Q2? Five 24 by 620 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. 524 by 620.
0.845, sir. 0.524 845. by తర్వాత అయితే 520 ఇప్పుడు యూజ్ చేసాం కదా 415 by 980 415 by 980 0.4234. ఇగో వచ్చిందా 4131. Okay. వచ్చిందా ఏం చేసినాం మనం క్యూ అంటే X1 by N2, sir. X1 by N2. X1 by రెండు విలువల్లో లోయెస్ట్ వాల్యూ డినామినేటర్ లోయెస్ట్ వాల్యూ న్యూమరేటర్ వేసుకొని డినామినేటర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అవునా అవును సార్ ఉంటే క్యూ వాల్యూ వస్తుంది సో p1 minus p2 is equal 0.67 minus 0.53 p వాల్యూ ఎక్కడ ఇచ్చినాడు 0.67 అని ఎక్కడ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ వచ్చింది 0.67 minus 0.53 by pq మల్టిప్లై చేసాం 1 by 620 plus 1 by 580 is 5.54 check it cross fast check it fast 0.67. కాదండి ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తే తెలుస్తుంది ప్రాబ్లము what about Monica is not in the class Headache ante sir చెప్పా మొబైల్లోనే వింటున్నారు మళ్ళీ మొబైల్లోనే చేయాలనా క్యాలిక్యులేటర్ కూడా పెట్టుకున్నారా మొబైల్ లోనే చేయాలి సార్ సరే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇంటి దగ్గర చేయండి దట్ ఈస్ 5.54 it is a 1% significance 2.33 so 1% level and one tail so we reject HO why because 5.54 2.33 kabatti we conclude that the proportion of Bengaluru households who prefer go on weekends and higher than the Hyderabad households compare cheyalemanu man cheptunnam so another problem here another problem with same method you have to do it okay yes sir 7.444 this is very important a research agency was conducted a survey to study difference in the proportion of the students who said the quality of canteen food in two university campuses is excellent. The following results were obtained from the study. Sample size University A 1420, University B 2080. Said the hypothesis that there is no significant difference in the proportion of the students of the perception towards the canteen between the two university campuses. That the hypothesis 5% level of significance. Let X1 X2 and X2 the number of students from the University B perception external in the canteen. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా ఫస్ట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ 620 శాంపిల్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చినాడు 680 అంటే దాన్ని డివిజన్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా 0.479 వచ్చింది వచ్చిందా చూడండి 0.47 అండ్ శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎంత ఇచ్చినాడు శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ 916 by 2080 ఒక్క నిమిషం 0.44 ఇప్పుడు ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి మనం p1 p2 కనుక్కోవాలి సెట్ ఆఫ్ ద నల్ హైపోథిసిస్ దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే p1 is equal to p2 ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ అంటే p1 not equal to p2 ఇక్కడ టూ టైల్డ్ అన్నాడు టూ టైల్డ్ ఎందుకని 4 ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడా లేదా 4 యూనివర్సిటీ ఏ యూనివర్సిటీ బి ఇచ్చాడా లేదా yes sir we are taking here so therefore there is no perception to put towards the canteen university campus so p1 minus p2 x1 plus x2 680 plus 916 by 1420 plus 20 0.544 ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పమ్మా q
680 divided by 680 divided by 2080. sir. ఎంత వచ్చింది 0.32 వచ్చింది సార్. మరి ఈడెంత వచ్చింది 0.5 వచ్చిందంటే మీరు చెప్పింది తప్పు అన్నట్టు. 2080/1420 కొట్టండి. 2080 divided by 1420 1.46 వచ్చింది సార్. 1.46 వచ్చిందా? 916 బై 680 కొట్టండి. 680/916 అమ్మా. 680 divided by 916 0.74 sir. 0.742. 74 sir. 1420/28 0.68 sir. సో 0.5 వచ్చింది. ఎక్కడో జరిగింది. యూ హావ్ టు చెక్ ఇట్. 0.5 వస్తుంది. 0.4 0.479 0.44 యూఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ 2.2 2.2 ఇది 1.6 దగ్గర ఉందా లేదా? ఇది లేదు. ఇక్కడ 2.2 ఉంది, 1.9 ఉంది కాబట్టి సో we calculate the z is greater than the critical value of 5% two tail, hence we reject HO. Why? Because 2.2196 అంటే 2 పైన ఉంది కాబట్టి పాయింట్ డిఫరెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి we reject HO. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయొద్దో కూడా నేను చెప్తా. For difference of standard deviations, let x1 x2 xn be a random sample of n1 observations drawn from a normal population with mean mu x and variance sigma square x and y1 y2 yn another random sample n2 observation. ఇంతకు ముందు చెప్పానా లేదా? ఇది క్లాస్ బిగినింగ్ లో చెప్పానా లేదా? నార్మల్ పాపులేషన్ కి n1 అన్న ఇంకో ఫస్ట్ దానికి n1 అబ్జర్వేషన్, సెకండ్ దానికి n2 అబ్జర్వేషన్ చెప్పానా లేదా? వైదేహి చెప్పాడు సార్. అదే రాసుకుంటున్నాం. x equal to n mu x sigma square x yn mu y sigma square y. Set up the null hypothesis equals ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లో null hypothesis sigma x not equal to sigma y, alternative hypothesis equal to sigma y. If there is no significant difference in two population of standard deviation, sigma x not equal to sigma y, and significant difference is sigma x is equal to sigma y. For large samples we are taking here e s square x is equal to sigma square x, e s square y is equal to sigma square y. Therefore variance of s square x is equal to sigma square x by 2n v s square y by sigma square by 2n2. The statistics sx minus sy is also normal variate, and its normal variate is given by z is x minus sx minus sy. Variance the normal mean the esx minus sy by the standard deviation, that is se sx minus ay, it is equal to 0.1. Here see here standard deviation law s y under root of sigma x square by 2n sigma y square by 2 n2 sigma square x sigma y square is unknown large samples. Here the estimated corresponding samples s square x and s square y, and above the test statistics reduce x minus sy under root of sx square by 2n1 sy square by 2n2. The calculated value of this z is less than critical value of z alpha percent significant of level దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే critical do not reject HO, otherwise we reject HO. Two random samples are drawn from two regions of South India and Northeast India to study the standard deviation in height centimeters. Two regions people are significantly different. The experiment చూడండి. Sample size ఎంత ఇచ్చాం? 1200. దీంట్లో n1 1200. Average 162, ఇక్కడ 154. Standard deviation 4.2 2.1. ఎంత దగ్గర కనుక్కోమన్నాడు? 1%. Let x and y by the random variable denoting the height in centimeters from the north and south. X ఇగో చూడండి ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడ x1 x ఎంత ఇచ్చాడమ్మా average? 162 sir. 154. 4.2 2.1. 700 800. ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని నేను. సెట్ ఆఫ్ ద నల్ హైపోథిసిస్ రాసుకున్న తర్వాత
There is a null hypothesis sigma x is equal to cy and alternative hypothesis sigma naught x is equal to naught y. చూద్దాం. sx minus sy 162 minus 54 అవునా 162 by 154 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా. Sorry. sx 4.2 minus 2.1 4.2 minus 2.1 2.1 sir. exactly just wait. sx square 4.2 whole square is n1 ఎంత ఉందమ్మా 1200 800 అవునా Yes sir. Yes, sir. చూస్తే పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ టు రైట్ హియర్ z is equal to 20.98. వెరీ క్లియర్ అర్థమైందా? Yes sir. 2 లో ఇప్పుడు 2 లో 0 చూడండి ఒకసారి. ఆల్ఫా at 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వన్ టైల్ లో 2 లో 0 చూడండి అందరూ. పుస్తకంలో 2 లో 0 చూడండి. చూసారా? చూడండి రావాలి ఇప్పుడు మీకు. ఏమైందమ్మా ఇంతసేపా? చూడండి పేజీ నెంబరు అనుకున్నారా? 21 అందరు 20 లో 0.9 చూడండి అమ్మా. ఎంత వచ్చింది? 3.4567 ఉంది సార్. ఎక్కడ వచ్చి మనం 1% చూస్తున్నాం. ఎంత చూస్తున్నాం ఇది? 1% in the 1% right. sir. 1% sir. ఫైల్ చూస్తుంటున్నాం. పేజీ నెంబర్ ఎంత వైదేహి? 215 sir. 215 sir. 215 లోనా 20 లో 0.9 1 tail and 2 tail. కాదు కృష్ణ. Sir 215 లో ఉంది సార్. ఒక నిమిషం. Yes, 2.52 2.528. 5 to 8 ఉంది. 3.99 ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఇదా 3.99 లో 0.1 0.2 ఉందా? Yes sir. 2.5 అని క్లియర్ ఆ వైదేహి? Okay, that is 2.58. 22.5 what we have reject the HO. Significant for 2 tail we have reject the HO here and we conclude the high significant difference in the population standard deviation at people between the two regions. Another problem we have to take here. A survey was conducted to study
the average expenditure and standard deviation expenditure of the friendship day between male and female whose age is between 15 and 20 years. The average standard deviation expenditure in a simple survey of 55 female was found is 2410 and 800. The average of standard deviation expenditure sample 62 male found 28520. There's the claim expenditure male average more than female on friendship day. ఇక వద్ద పోవట్లేదు నేను చదివేస్తాను. ఇక ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 24 ఎన్ని ఇచ్చాడా? అవును సార్. Yes, sir. ఇచ్చాడు 2835. Average 2835. ఫస్ట్ రూపీస్ ఎంత ఇచ్చాడు? SX 800. SX 800, SY 520. తర్వాత ఎంత ఇచ్చాడు? N1 55, N2 62. 62 N2 62. See here N2 62 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. So set up the null hypothesis and the alternative hypothesis mu x greater than y. Mu x is equal to mu y అండి. ఇది తప్పు ఇది. The expenditure more than mu x is equal to y, mu x is greater than y. So x bar is y bar 2410 minus 2835. ఇది అర్థమైంది కదా? ఇది ఎట్లా చేయాలనో చూడండి. 3.36 లో 5% లెవెల్ చూడండి. ఇప్పుడు అందులో ఇంతకుముందు చూసిన దాంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ మీకు చూడడం రావాలి. ఇప్పుడు 1.638 అని ఉంది సార్. 1.6 వచ్చిందా? So 1.6. So since the calculator of z is greater than critical value of one tail, we reject h ఎందుకంటే 3.3 కి 1.6 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి we conclude the expenditure more than average more than female friendship day. Null hypothesis తీసుకున్నాడు. అట్లనే null hypothesis తీసుకున్నప్పుడు ఇగో null hypothesis తీసుకున్నప్పుడు 800 minus 520 ఇది 800 minus 520 by తీసుకున్నప్పుడు that z is equal 3.13. 3.13 తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చిందో చూడండి అమ్మా. 6 వస్తుంది. సో దట్ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 2 tail ఆల్సో వీ కెన్ రిజెక్ట్ హెచ్. అర్థమైందా? ఇది నల్ హైపోథిసిస్. ఫస్ట్ ఏమో జనరల్ చేసామా? మిమ్మల్నేనండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ చేసి మామూలుగా జెడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నామా? సెకండ్ దాంట్లో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కున్నాం ఎస్ఎక్స్ మైనస్ ఎస్వై. ఓకే. ఫస్ట్ దాంట్లో నార్మల్ వాల్యూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ కనుక్కుంటున్నాం. తర్వాత నార్మల్ హైపోథీసిస్ కనుక్కున్నప్పుడు ఎస్ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ఎక్స్ వై. నల్ హైపోథీసిస్ అంటే నల్ హైపోథీసిస్ లో రిజెక్ట్ అవుతుందా లేదా, లేదా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లో రిజెక్ట్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకుంటున్నాం మనం. రెండిట్లో కూడా రిజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. డౌట్ ఉందా? మళ్ళీనండి అర్థమైందా యూనిట్? అర్థమైంది సార్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని నేను చెప్తే ఒక సపోర్ట్ కూడా చేయట్లా. T-test for mean paired sample T-test. So in hypothesis testing, we choose an appropriate test based on the variable type under the study, such as numerical variable or categorical variable. Number of samples taken from the population and size. Suppose a random sample is equal 1 to n. N greater than 30 is drawn in normal population with mean, mu, and standard deviation sigma. To test the hypothesis of the sample drawn, the normal population we choose just test from mean. X already I told x1, x2, n be a random sample of n1 observation drawn from a normal population with mu x and variance sigma square x, and y1, y2 we have yn be the random sample of n2 observation drawn from a normal population with mu y and variance sigma square y. n1 observations, n2 observations తీసుకుంటాం. To test the hypothesis of no difference between the two population mean standard deviation, z test for difference of the mean of the standard deviation respectively. So in the t distribution, small t distribution we are taking here. Suppose a random sample x is equal to xi, I is equal to 1 to n, the size is n less than 30 drawn a on population standard deviation sigma. The student t, this is pioneered by WS Goset. This short bit adugutamandi, who is proposed to t distribution? WS Goset. Okay.
చెప్పినట్టే ఉంది నేను పాఠం. హలో వింటున్నారా? వింటున్నాం. Yes, sir. WS goes Propose T distribution. WS goes set. set. Name student, it is T distribution. Who is find the T distribution? WS goes set. T is equal to x bar by mu by s under root of n. So where the sample x is unbiased estimated population with mu and the sample variance s per sigma xi minus x bar whole square n minus 1 is unbiased estimate of the population variance. The T follows students T distribution k n minus 1 degrees of freedom with the following probability density function. Of T is equal to 1 by under root of kb by 1 by 2 k by 2 1 by 1 plus t square by k plus 1 by 2 minus infinity to less than t plus t less than plus infinity. So what is the proof here? This is the most important T distribution. You have to study for formula. You have to do here. T is equal to x bar minus u by s under root n. That is we have value t square is equal multiplying n into x minus u x bar minus u square by s square. So that is our output is ns square by n minus 1. Divide the multiple expression by sigma square. What is the putting value here? X bar minus mu by sigma n. So x bar by mu whole square sigma square by n x square. This is called chi-square distribution of 1 degrees of freedom. This is the degrees of freedom here. Also ns square by sigma square n minus 1 the follow chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. We know that the ratio 2 independent chi-square variates the follow beta distributions. X bar minus mu sigma square by n and ns square by sigma 2 are 2 independent chi-square variates. K is equal to n minus 1 degrees of freedom. So 1 by 2 k by 2 degrees of freedom distribution. This is a basic formula. You have to remember d of t 1 by b2 1 by 2 k by 2 t square by k 1 by 2 minus 1 1 plus t square by k plus 1 by 2 into t square by k minus infinity less than t plus infinity. This is the most formula for the T distribution. Your formula is must and should here. Then T test for difference of means for independent samples. So see here two independent samples xi yi size of n1 and n2 respectively have been drawn to populations of mu x and mu y. Unknown variances sigma square x and sigma square y. So x equivalent to n into mu x sigma square y and y equivalent to n mu y sigma square y. Capital X and capital Y we are taking here x1, x2, x3, x4 and so on, xn1, y1, y2, y3, y4 and so on, yxn, yn2. This is not yn2, not xn2, this is yn2. From which the sample is taken normal. Raw assumption uhistunam, population variance are equal, observation should be independent, the hypothesis should be tested. The hypothesis is tested. Null hypothesis, there is no significant difference between two population means mu x is equal to mu y against alternative hypothesis HA not equal to HA mu x not equal to mu y. The test the null above the null hypothesis. Statistics is given by ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నామా నేర్చుకోలేదు ఈ ఫార్ములా? Yes, sir. నేర్చుకున్నాం సార్. ఈ బార్ రావాలి పడలేదు. H bar minus y bar by s under root of 1 by n1 plus n2. So follows the student distribution. Student distribution with dash degrees of freedom n1 plus n2 minus 2. Clear? Student distribution with dash degrees of freedom n1 plus n2 minus 2. X bar 1 by n1 summation of I is equal to n1 xi. Y bar is equal summation of j is equal to 1 to n2 yj. S square is equal to summation of n1 I is equal to 1 xi minus x square. Summation of I is equal to 1 n2 ya minus yl square. That is the simplification is unbiased estimated of y because not equal to 0. N1 minus n s1 is whole square n2 minus 1 s2 whole square. That is n1 plus n2 minus 2. So estimate of the population of the variance we are taking here sigma square. That's what is the rejection rule we are taking here. If calculated value of t is less than the critical value at alpha percent significant of level n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom is degree we do not reject HO. And ఏం చెప్పండి n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom then we do not reject HO. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయొద్దో చెప్తారా నాకు? మిమ్మల్నేనండి అడిగేది. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయొద్దు? ఉంటే రిజెక్ట్ చేయొద్దు సార్.
Less than లెస్ దాన్ ఉంటే రిజెక్ట్ చేయదు, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే రిజెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఎఫ్ టాబులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఎఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, ఎఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఎఫ్ టాబులేటెడ్ వాల్యూ. F calculator less than. చెప్పుకున్నాం కదా డిఓఈలో. అవును సార్. మరి అంత ఆలోచిస్తారే. థీరం prove that s square is equal to summation of I is equal to 1 to n1 xi minus x bar whole square. xi అన్ని ఇక్కడ x అన్నిటికీ బార్ రావాలి. xi minus x bar whole square summation of n2 y minus y bar whole square n1 plus n2 is unbiased estimate of the population of sigma square. S equal to n mu of x sigma square x and y equal to n mu y sigma square y. Sigma square x sigma square y is equal to sigma square y because అంటే మనం రాసుకో sigma square x sigma square y sigma square z అని రాసుకుంటాం. So s square x is equal to x bar whole square n1 minus 1 s square y minus y bar whole square n2 minus 1. The test statistics difference means is given by x bar minus y bar e of x bar minus y bar under root of v bar x bar minus y bar. So consider v x bar minus y bar is equal to v of x plus v of x bar plus v of y bar. Covariance term vanishes as they are independent. V of x bar minus y bar sigma square n1 by sigma square by n2 sigma square 1 by n1 plus 1 by n2. Tau is equal to 1 by x bar minus y bar minus e x bar minus y bar under root of sigma square 1 by n1 plus 1 by n2, that is n01. So that is the formula. It is the most important. This is a tau x bar. This is the one. So that is x bar is equal to sigma x minus x bar whole square plus y minus y bar whole square. Therefore n1 sx square sigma square n2 sy square sigma square. So this is the independent chi-square variates here with n1 minus 1 and n2 minus 1 degrees of freedom respectively. So two independent variate with n1 minus 1 plus n2 minus 1. That is we are writing n1 plus n2 minus 2 with the degrees of freedom. Hence Fisher test is given by Fisher and eక్కడ చేసుకున్న నేమాన్ ఫిషర్ చదువుకున్నామా లేదా క్లాస్ లో. నేమాన్ ఫిషర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం t by under root of under chi-square y n1 plus n2 minus 2. So therefore x bar minus y bar by a formula substitute చేస్తున్నాను ఇక్కడ. That is t is equal to x bar minus y bar by e of x bar minus y bar by 1 is. Therefore s square is equal to right here summation of x minus x bar whole square summation of y minus y bar whole square plus n plus n1 plus n2 minus unbiased estimate of population of variance is the following distribution of with n1 plus n2 pdf. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ t ఫార్ములా s square formula you have to remember. Any more doubts? Any more doubts? ఇప్పుడు మీరు డౌట్స్ అడిగితే క్లారిఫై చేయగలుగుతారు. ఏమి మీరు అడగకపోతే నేను ఏమి క్లారిఫై చేయాలి చెప్పండి. Shall I ask some doubts from my side? లాస్ట్ యూనిట్ లో టేబుల్ సార్ ఎలా చూడాలో అర్థం అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 215 పేజీకి పో. ఓకే సార్. 20.99 ఉంది చూడు ఇక్కడ మీద. ఇక్కడ t.99 ఉంది చూడు ఇక్కడ. t.99 ఓకే సార్. ఇక్కడ 20 లో 0.99 లో చూడు. నేను పెట్టా చూడు ఇక్కడ కర్సర్ కనిపిస్తుందా? t.99 ఓకే సార్. ఇది నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? Yes sir. చూడండి ఇప్పుడు చెప్పమ్మా. ఫస్ట్ చెప్పు చెప్పండి చూద్దాం. 1.99
చెప్తారా నాకు ఫస్ట్ వన్ ఏంది 1.99. 1 అది ఏ టైల్డ్ అమ్మా అది 20.98. 20.98 20 అది ఒకటే సార్, అది ఓకే ఉంది. 2.528. ఇంకా 3.36. ఎంత ఉంది, ఎంత ఇచ్చినాడు వాడు? 1.645 ఉంది సార్. 3.36 అంటే అది 1 టైల్డా 2 టైల్డా? 1 టైల్ సార్. 1 టైల్ 1 ఎంత వచ్చింది? అది జెడ్ ఎంత వచ్చింది? 1 లెవెల్లో 1.645. 3.36 కి 1 టైల్ లో ఆన్సర్ 1.645 ఉంది సార్. 1.36. ఒక నిమిషం. సరే, నేను ఒక్కసారి వెరిఫై చేసి చెప్తున్నా మరి రేపు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ వెరిఫై అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే వైదేహి? ఓకే సార్. మీరైతే ఈ 7th యూనిట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే సార్. వెరిఫై. స్వామి, గాయత్రి అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ 8th యూనిట్ 9th యూనిట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. చంద్రకళ చెప్పు. చంద్రకళ. ఓకే. Thank you.